Hello everyone. আজি আমি কৰিম exercise 1.1 class 11 maths আৰু তাৰ যেটো exercise টো আমি 1 পৰা start কৰিম. So ইয়াৰ আমাৰ প্ৰথম 1 solution. ইয়াৰ আমাৰ প্ৰথম question টো আছে which of the following are sets justify your answer. তলৰ কোনবিলাক আমাৰ sets বুলি দিছে আৰু justify কৰিব কৈছে কোনবিলাক sets হয়. So প্ৰথম আমাৰ আছে number 1 টো the collection of all the months of a year beginning with the letter Z. So এইটো আমাৰ ফাৰ্স্ট সেট সলন নহয় এইটো আমাৰ সেট কৰিব লাগে So ইয়াত বস্তুখিনি আমাৰ যেটো সেটছৰ ডেফিনেশন আছিল হেতু আছিল আমাৰ এই কালেকশন অফ ওয়েল ডিফাইন্ড অবজেক্টস যেটো সেটছৰ ডেফিনেশন অৰ্থাৎ কিছুমান বস্তু বা নামৰ এখিনি থুক খালি ওয়েল ডিফাইন্ড হ'ব লাগিব গুণিদিষ্ট এতিয়া আমাৰ কি আছে ইয়াত যদি আমি সেটছ হিচাপে লওঁ तो यार सेट বুলি কোৱাটাকে ইয়াত আমি চাও যে কালেকশন অফ অল দা মান্থস অফ এ ইয়ার বিগিনিং উইথ দা লেটার জে জে লেটার টু এদি স্টার্ট হোৱা কোনবিলাক মান্থস আছে সো ইয়াত আমাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে জুন আছে নেক্সট জুলাই আছে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ গতিকে আমাৰ ইয়াত মেইনলি তিনিটা আছে জানুৱাৰী জুন জুলাই ইয়াত বস্তু ডেফিনিট হৈ আছে আৰু ওয়েল ডিফাইন্ড হৈ আছে যে ইয়াত আমাৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি হৈছে প্ৰপাৰ্টি মতে আমাৰ ইয়াত জিবিলাক হেবিলাক মান্থৰ নাম কৈছে মাহৰ নাম কৈছে জিবিলাক জে আখৰ দি স্টাৰ্ট হয় গতিকে আমাৰ ওলাই আছে জানুৱাৰী জুন জুলাই তিনটা আছে গতিকে ইয়াত আমাৰ গোটেইটো আমাৰ যেটো সেটছৰ ডেফিনেশনটো ইয়াত আমাৰ খাপ খাই পৰিছে অৰ্থাৎ আমি জে আখৰ লগত নিৰ্দিষ্ট কেইটা বস্তু আছে গতিকে আমাৰ এটা সেট হ'ব সো ইয়াত আমি লিখিব পাৰো যে here the collection is well defined here the collection is well defined and hence the given collection is a set. Again, I simple ke likha paro. Here the collection is well defined and well distinguished. So we likha paro well defined and well distinguished. Well defined and well distinguished. And hence the given collection is a set. গতিকে আমাৰ এটা সেট হয় গতিকে আমাৰ ওলাই আছে সো নেক্সট আমাৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে এই কোৱেশ্চনটো লিখিব ডাইৰেক্ট কৰি গৈছো ইয়াৰ আমাৰ 2 নম্বৰটো আছে 2 নম্বৰটো ইয়াৰ নাম আছে যে the collection of10 most talented writers in India. ইয়াত আমাৰ কথাটা হৈছে কি most talented to যেতিয়া আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব মোৰ কাৰণে কোনবাজন হন talented কিন্তু বেলেগ এজনৰ কাৰণে হেতু talented নহব পাৰে গতিকে আমাৰ ইয়াত most talented বুলি ক'লে সবৰ ক্ষেত্ৰতে বেলেগ বেলেগ হ'ব প্ৰতিজন মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব অৰ্থাৎ মোৰ কাৰণে এজন টেলেন্টেড হয় কিন্তু বেলেগ এজনৰ কাৰণে নহব পাৰে গতিকে আমি এইটো বস্তু ওয়েল ডিফাইন্ড হৈ থকা কালেকশনটো গতিকে আমি ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰো here a person which is talented to someone may not be a
talented person to other person. Okay, I mean here a person which is talented to someone may not be a talented person to other person. গতিকে ইয়াৰ আমাৰ কি হ'ব গতিকে আমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো here the collection is not well defined hence it is not a set. Here a person which is talented to someone may not be a talented person to other person. গতিকে আমি এই কালেকশনটো আমাৰ সেট নহয় সো নেক্সট আহিলে next আহিলে number 3 a team of eleven best cricket batsmen of the world. এটা ইয়াতো আমাৰ কেটা কথা best cricket batsman আছে a team of 11 best cricket batsmen of the world. So ইয়াতো আমাৰ কি হ'ব best cricket batsman বুলি কোৱা মাত্ৰকে সব কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব মোৰ কাৰণে কোনবা এজন best কিন্তু বেলেগ এজন হে best নহব পাৰে গতিকে ইয়াতো আমাৰ কালেকশনটো here the collection is not well defined. Therefore, it is not a set. Like it ho jaba nage. A team of 11 best cricket batsmen ko amatoke sobo kane best cricket batsmen to beleg beleg hobo protijon manu hobo pare protijon batsman hobo pare gotike ei khetra amar collection is to amar well defined nohoy noha matroke amar ki hol etu set nohoy so it is not a set. Next is question number 4. The collection of all boys in your class. So eto amar set hobo ki karone yar amar collection well defined ki kana well defined আমাৰ যেটো ক্লাছত কিমানজন লৰা আছে বয় কিমানজন আছে এটো আমি উলাই থাকে ৰেজিষ্টাৰখন যদি চাও তো উলাই থাকে কেজন আছে গতিকে এটো well defined দুটা হৈছে here the collection is well defined therefore it is a set গতিকে আমাৰ এটা সেট হয় নেক্সট আহিলে the collection of all natural numbers less than 100. So eto no well defined hoy the collection of all natural numbers less than 100 100 ke horu jibilak natural number ase tar jitu collection do gotike yato amar 100 ke horu jibilak natural number ase ki hobo 1 or 99 leke hobo gotike how it well defined. Here the numbers are 1 2 3 dot 99 like hobo natural numbers of gotike amar mosor ulai ase kun kit ase gotike here collection is therefore the collection is well defined therefore it is a set. Next question number 6 to ki ase
Question number 6 to আছে a collection of novels written by the writer Munshi Premchand. So here our collection well defined. Diagram ওলাই আছে a collection of novels written by the writer Munshi Premchand. যিকোনো এজন ৰাইটাৰে কেইখন কিতাপ লিখে আমাৰ এটো ৰাইটাৰজনক সুধিলে আমাৰ ওলাই যায় ৰেকৰ্ডৰ আমাৰ থাকে কেইখন কিতাপ লিখে তো ধেই মানেটো কিতাপ নিলিখে গতিকে আমাৰ ইয়াত কালেকশনটো আমাৰ কিতাপ নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান কিতাপে লিখিব গতিকে আমাৰ ওলাই আছে here গতিকে আমাৰ লিখি দিব পাৰো here collection is well defined therefore it is a set. Next আমাৰ আহিলে question number 7 the collection of all even integers now all even integers. So all even integers বুলি ক'লে আমাৰ কি আহিব even integers বুলি ক'লে আমাৰ কি আহিব ইয়াত আমাৰ even integers বুলি ক'লে আমাৰ ওলাই থাকে even means divisible by 2 or multiplied by 2 যিবিলাক নাম্বাৰ multiple of 2 যিবিলাক নাম্বাৰ সেইবিলাক আমাৰ even number. So ইয়াত আমাৰ কি ওলাইছে all even integers বুলি কৈছে integers means অসমীয়াত অখণ্ড সংখ্যা it may be positive or negative এটা পজিটিভ হ'ব পাৰে বা নেগেটিভ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ ধনাত্মক হ'ব পাৰে ঋণাত্মক হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ কি আহিব প্লাস মাইনাস 2 প্লাস মাইনাস 4 প্লাস মাইনাস 6 এনেকৈ গৈ দিব এইবিলাক জিৰোটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো যেটো ইভেন এটা পৰে সো এতিয়া আমাৰ the collection of all even integers বুলি ক'লে আমাৰ এই নাম্বাৰখিনি আমাৰ ওলাই থাকে চক্ৰাকতে গতিকে আমাৰ well defined হৈ আছে নাম্বাৰখিনি here the collection is well defined therefore it is a set গতিকে আমাৰ ক্লিয়াৰ এটা সেট ওলাই আছে আমাৰ সেট সো আমাৰ এতিয়া লাগিলে নেক্সট কোৱেশ্চনলে যাও next question to আছে question number 7 the collection of questions chapter in this chapter. So এইটো আমাৰ collection to well defined clearly to well defined কি কাৰণে in this chapter এই যে chapter আছে set so ইয়াত আমাৰ কেইটা question আছে ওলাই থাকে হিচাপ কৰিলে ওলাই থাকিব গতিকে clearly the collection is well defined so it is a set here the collection is well defined therefore it is a set. Next question is question number 9 a collection of most dangerous elements animals of the world এতিয়া ইয়াত আমাৰ কি হৈছে যে most dangerous যেটো ফ্ৰেজ আছে এটো আমাৰ well defined নহয় কি কাৰণ নহয় কাৰণ most dangerous বুলি কোৱামতকে প্ৰতি মানুহৰ কাৰণে most dangerous শব্দটোৱে বেলেগ বেলেগ বুজায় মানে মোৰ কাৰণে হয়তো এটা বাঘ most dangerous হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে পইতাচৰাই এজনীও most dangerous হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে নিগনি এটাও most dangerous হ'ব পাৰে হেতু দেখিলে কি ভয় কৰে গতিকে এইটোৱে আমাৰ ডেফিনিট এটা প্ৰপাৰ্টি ফলো কৰে কাৰণে অৰ্থাৎ এই বস্তু well defined নহয় অর্থাৎ আমি এনেকৈ লিখব পাৰো here an animal is an animal maybe লিখিও বেছি ভালো maybe
দেখো here one animal which is most dangerous to a person. Here one animal which is most dangerous to a person may not be most dangerous to another person. One animal which is most dangerous to a person may not be most dangerous to another person. মানে কোনোবা এটা যদি জন্তু আমাৰ কোনোবা এজন মানুহৰ কাৰণে যদি most dangerous হয় বাট সেইটো বেলেগ এজন মানুহৰ কাৰণে most dangerous নহ'ব পাৰে. So therefore collection is not well defined. Therefore it is not a set. Okay, set নহয় ওলাই আছে clearly.